Ramogi ageno ni riyo maber arwaki ni machiegni e chenro mar Migago kama waiko ni weche mopogore mawuok e konde duto mapachoka koda maoko magi e moko weche mawamiyo pek. Wachore ni obila ma Kisumu ochielo ji adek gi magina e kar ohala ma Jua Kali e sama ne gilawo jomatatu mane wachore ni ne odonjo chuny boma e tok chik. Chenro mar manyo ringre e bungu mashaka ola ochakore kendo kawuono. Riwruok kanise ma pacho ka okweda put ma jatend piny ochuogo manono kanise. Machiegni nyaka Ramogi parni layo marwa mar ote machuok ma en 3:6 yaw wanyalo twak e weche mawaiko nuka chiel koda mako mabende podwa medo kolo nyadedwa kanye mbui mar Facebook waidore Twitter waidore bende Instagram kachiel koda Facebook. Nyinga Simfroz Okinda. Wachako weche gi kawadhi nyake kaunti noero ma Kilifi ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni onge ng'ata ma idhi yiene donjo e bungu mashaka ola e sama chenro mar rango ringre tielo mar 2 chakore kawuono. Omedo ni nonro mane gitimo gisedayo dhoji mar 25 ka gidhi okang' mager ne ji gibiro kawo okang' mager ne ji adek kuomgi ma okonyo chwalo otego. Nyaka sani oseres ji 65 ka 2 kuomgi oyud kawuono ka geno nitiere mar medo yudo jomoko. Watudore kod Francis Mtalaki manitiere e gwengego. Ramogi waikonu lipot no makare kendo kapo ni waseikore koda wach machalo kamano to wabiro chopo nigo mana kaka odonjo. Kao kamano wadhi nyime koda weche manyien mag Migago. Jalo Ezekiel Odero e buo kinde mage ochwalo bura e doho mamalo mano mar Mombasa madwani mondo wit kucha chik mane doho ma Milimani ogolo mar loro accounts mage mag bengi. E kwayo mare Jalo Odero motelne kod okil Dansan Omari kachiel kod Cliff Ombeta koni bura mar dwaro ni kik lor bank account mage ne oriko gisechwalo e doho mamalo ma Mombasa. Okoni doho ma piny ma Milimani mano Magistrates Court ne onge kod ratiro mar ng'ado bura mosechwal e doho mamalo gino magikoni en tok chik. Komachielo piny owacho e buo kinde mage to Ramoni Ezekiel ne onego chwal burano e doho ma Milimani kuma ne ong'adie bura makamano maok e doho ma Mombasa. Burano biro dhi nyime chakre saa 8 kawuono e nyim jang'ad bura Olga Sewe. Application mpya ya kusema kwamba zile order ziko Nairobi zilitolewa Milimani ziweze kuondolewa, sababu tulipoangalia ile application Nairobi hamna tajo lolote walilolitaja la kusema kwamba kulikuwa zile kesi zile account zilikuwa hapo. Kwa hivyo wamesema hawako tayari kuendelea, wanahitaji muda kuweka hati ile affidavit kujibu maswala yetu. Kwa hivyo mahakama imekubaliana, wamepewa masaa waweze kutupa, waweze kuandika kwa nini walifanya walioyafanya, kisha kesi itaendelea mwendo wa kuanzia saa 8. The DCI filed another application before the Milimani Law Courts on the 5th day of May, which we view it as an attempt to frustrate what is happening before this court at the High Court in Mombasa. So for those reasons, we expect that whether the DPP and the Office of the AG likes it or not, we are hoping against hope that the court shall compel them.
Kawuok Mombasa wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu ka jo ohala ma jua kali ne ojwang'o wechegi mag ohala okinyi ma kawuono kendo ng'anyo kaluwore gi gwandruok e kind apisas mag apaya kod jariemb nyamburko moro. Gino manomiyo apisas go chielo mohinyo mogo kuom jopiny mane oyudo dhi nyime gi tijege e alworano. Jo ohala go nochano wuoth achiel kachiel kendo chungo tije tesende obila kuom kinde ka gitemo manyo ratichgi. Nochuno obila mondo we thuolo matatu mane giseywayo nyaka tesendno kaka yo mar duoko chien mirimb jo ohala go. Kata kamano winjruok notamore, gino manomiyo jo ohala go oloro mogo kuom apaya manie chuny boma ma Kisumu. Nyaka Ramogi wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti no ero ma Kisumu kama bende nyawadwa Millicent Adhiambo osebedo kaluwonwa lipodno kendo Mili ageno ni iriyo maber inyalo mana fuononwa ni to gie sani gwandruok e kind obila kachiel koda jopiny chalo nade to jogo ma bende wachore no chiel koda magina gie sani ngima margi chalo nade. Erokamano ahinya achiel kachiel kwa wuok e chuny boma ma Kisumu kaedi kuma kaka ose yangi ni okinyi ma kawuono ne ji ang'wen ne magina omako kokalo lwet apisas kata obila mag apaya mane lawre kod jamatatu moro ma bende ne odhi tok chike mag apaya ka gin gichopo jua kali to obila go eko nochako kod diro iro malungo wang' bang'e no endi ne gichako kod diro lisasi ka gikanyo bende lisasi ma kamago ne omako ji ang'wen. Kuom ji ang'wen go eko ng'at achiel ne owito ngimage kane ochop kode e kar yudo thieth ma ng'at achiel ne en miyo ma bende ne en ja ohala manoya waro gigene mana kaka pile mondo mi ochopgo e dukane ochak dhi nyime kod ohande kaka pile. Ng'at achiel kuomgi ne en ja apiko ma bende noting'o miyo no eri ka ji ariyo mamoko bende ne gin joma chuo ma ji adek go eko achiel kuomgi yudo thieth e kar yudo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka ariyo kuomgi to noter kar yudo thieth ma Osiptand County ma Kisumu. Gie thuolo ni endi rakruok makamano kata gocho gi magina ma bende ne omako jopiny go eko noweyo ka jodak ma jua kali nobedo kod ich wang' gino mane gichako ng'anyo maka gikacha kendo ne giwuok achiel kachiel e alworano nyaka e tesendo obila ma Kisumu Central ka gichako bayo kite ka gikacha kendo rakruok nobedo kanyo kindgi go obila. Kata kamano ne ginyalo rakore kamano ka idiro ne giro malungo wang' gin bende ne ginyalo loro yore mopogore opogore e chuny boma ma Kisumu, gino ma bende ne ochungo ohala e boma ma Kisumu kata e chuny boma ma Kisumu ka thoth jo ohala noloro dukni gi kane giluoro monj kod yeko mane nyalo timore e rakruok makamano. Kata kamano gie thuolo ni endi wayudo ni obila pok owacho gimoro amora kata pok owuoyo e wi rakruok makamano kata gino manotimore kotenore kod goch gi magina manogo godo ji ang'wen go eko. Ka bende kwa dhi nyime wayudo ni e thuolo ni endi wanyalo rado kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron kod MCA ma ward mar Railway Sami Onyango ma bende ne oya neno kata chuo wang'i kuom jogo mano yudo hinyruok ne gichako kod Osiptand County ma Kisumu ka giyudo ji ariyo mano ket kanyo ne wanyalo loso kodi kendo kane giloso kod Ramogi TV ne ginyalo yango ka gikwedo ni ang'o matimore e county ma Kisumu ka giwacho ni otieno nitiere jonjore ma bende ok we jo ohala kata jo wuoth bed kod kwe to kogi kod ochieng' to jopiny yudo nek kata goch kod risasi aoyaye ma ok opuodhi. Koro ng'ama bro rito oganda ma Kisumu jaod burano endi ne okwedo kan ka openjo sirikal mamalo ni to kony kata rita makare mar jopiny bro ya kanye ka kaunti ma Kisumu obila kaachiel kod jonjore sani nenore noriwore kendo keto ngima jopiny kama rach. Gie thuolo ni endi e seche ma chien kanyo kotenore kod weche wuoth nodok piny. Kata kamano gi sani kinyalo ng'iyo alwora ka inyalo neno ka weche wuoth nitiere kendo oganda koro nyalo dhi nyime kod weche gi mapile pile. Neno ka nitie dukni ma osechak yaw kendo tiyo ma opogore kod chien kanyo. Ineno ka nitiere geche koro nyalo ringo. Kata kamano e thuolo ma chien kanyo geche ne onge mane nyalo ringo kaluwore ni oganda go ne omako chuny boma mangima ka bende ne gilawre kendo gimonjo jogo mane temo wuotho gin to ging'anyo ka gikwedo nek ma oyaye kokalo kuom obila ka itimo ne jopiny. Gie thuolo ni endi Simfros bende kanyalo pimo ni gi sani pod warito ni to obila bro wachang'o kotenore kod tim makoch ma bende ne otimore kokalo kuom gino endi. Bende obila mane otimo tim makamar
tim makamano ibro kaune chik matere nyimdo mayale mondo owach gima notimore koso wach ni bro chopo nade ka kamano mane gima osetimore e kaunti ma Kisumu kaendi pod waketo wang'wa ni to orumo kaka ogikni koso pod seche mabiro mbele kanyo nitiere gigo mabro tucho mabende wabro yango nwa achiel kachiel ka kamano aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e mesa wa mar weche mar Ramogi TV an komi. Pero kamana nya Millicent kenda paro ni gima osebedo kaliekore kanyo en chal mar ngima mar jogo mano chiel gi magina ok ang'eyo kisechopo od thieth mar mondo mi ifuonwa mano kata kamano ang'eyo ni sama iluwo weche go to wang' midhiambo ne wayud report kaluwore koda wach marach mabende koro chocho ohala e bomano. Ero kamano Millicent. Mano reporter maro Millicent e kaunti ma Kisumu kaluwore koda chochni kata gwandruok mano bede kind jopiny kod obila okinyi ma kawuono kaluwore koda magima bende ne ochocho weche mag ohala koda yore wuoth. Lipodno wabiro miyo kanyo e yo makare e saa ma midhiambo kata weche manyien mabiro. Kawadhi nyime jonjore moko e kaunti ma Isiolo ne omonjo skul primar ma Olngarau kendo wang'o kilese 3 gi geche 2 motelo ne yepo mar skunde kawuono. Jodak makono koro dak gi luoro ni monj ma kamano nyalo timore kendo keto ngima nyithigi kama rach ka gidwaro piny owacho mondo chwal negi arita. Luoro omako jodak ma Olngarwa kaunti ma Isiolo tok monjno manotimore odiechieng' alanda ka jonjore momanore kod gik lweny nomonjo skul primar ma Olngarwa moger kod riwruok moro mok mar piny owacho makonyo jogo mochan e gwengego. Haya mashambulishi yalianza kitu kama saa 7 hapo, saa 6:30 saa 7 hapo mchana, na walikuja watu wengi, karibu watu zaidi ya 20 nafikiri 30 hapo, na mimi mwenyewe niliwaona kadhaa, na kuna wale nimewatambua na wale nimewajua yule ni fulani, na nia kubwa hapa ni kuharibu maendeleo. Nafikiri ni choyo. Kuna watu fulani katika hiki kijiji ambayo wako na choyo ya kutopenda hii maendeleo, ama pengine kuna shuki. Klesemo wang gine motingo jo grade 1, jo grade 3 kod jo klas 8. Kata kamano luoro kod pod dhi rocho chendo mag somo ne jopuonjre 130 duto masomo e skundono. Kuna wasasi hao wako na hofu kabisa ya wale majangili ambao walitenda hiki kitendo. Kwa hivyo hata nafikiri imekuwa kama siku 3 sasa wakiwa walali nyumbani, wametoroka kwa sababu ya hofu ya kushambuliwa. Kwa hivyo tungeomba vifaa vya usalama watuwekee wana usalama ama polisi waweze kuwekwa katika ama wakuwe based hapa shule ili tuweze kuendelea na kasi. Kopogore kod jopuonjre mag skul primar, skul no bende negi kar puonjruok jomadongo ahinya nyiri moresi kokale keny mochuno kod nyange jomanyiri. Bende ichwalo chiendo mag chiemo ne jopuonjre kata e kinde yweyo. Hii shule hatulipishi watoto pesa yoyote. Wanakuja na tunawapea chakula, wanapata chai, uji asubuhi wakifika saa 2, wanakula lunch ambayo ni balanced diet, na pia wakati wa saa 4 wakati wa break wanakunywa uji, kwa sababu watoto wengi sana hapa wanatoka katika familia ambao kuna changamoto ya chakula. When you are given assignment in school, you used to come and do here. All our books are burnt in that class. Ningeomba nyinyi kama serikali utufungulie shule yetu. Sisi tunaumia hapa nyumbani. Jonyuol kod jopuonjre koro pod nigi luoro ni monj makamano nyalo timore kendo kata bed ni onge gima ne okwal ka mwandu to noketh modhuro kichich ni nitiere jomoko mok dwa chiendo mag somo e gweng'no. Gidwaro mondo koro okas arita. Kuyo mako gweng' ma Lunywenywe kaunti ma Kakamega tok miyo moro nego jaode katoke to oterore nyaka e sendo bila mama tete kodhi fulore ne nekno. Min wuoyi Rosemary Wasonka owacho ni nobuok ka obila nodonjo dalane kendo rieyo tir nyaka e od wuode kama ne giyude ringre wuode. Owacho ni ne oneno wuode mogik chieng' Jumapil to ne ok ochich ni wach moro amora ne nyalo bedo marach. Anyuola mosenindo chich ni jaod mosenindo no manyo ji mokonye timo tim makamano. Komanda mar obila ma Kakamega Joseph Kigen
oyango nekno kendo gisechako nonro. Kutoka kwa kanisa nimekaa hapa, nimefungua ng'ombe, nimefunga huko, nimekaa kufika saa 8 saa 9 tunaanza kujaribu simu yake. Kupika ni mteja. Amekatwa mabega hivi, ukimwona unafikiria ni ng'ombe. Amelala kwa damu. Huyo mwanamke amebeba kila kitu kwa nyumba. Kijana alikuwa amejipanga kweli. Huyo mwanamke alalangi njaa kwa hiyo nyumba. Kusosana kweli iko, lakini ndugu yangu namjua anakuanga na nguvu. Huyo mwanamke sidhani kama alikuwa peke yake. Huyo kijana ako na nguvu namjua. Hata kama mtu anakatwa lazima anaweza kupika nduru. Maajabu ni maajabu. Hatukiasikia jambo ambalo linakuja na statement ya kwamba mwenzetu alipika nduru na akakosa usaidizi. Na ukiona mwili wake jinsi imekaa, hata kama ni mwanamke hawezi kutenda hivyo peke yake. Nataka polisi waliokuja mahali hapa wakachukue hatua, haki ya Alex ipatikane. Na hii iko wazi kwamba walikuwa na mke wake. Ramogi mana kaka ne wasingo wadok report mar county ma Kilifi kaluwore koda weche mag kunyo joma noseiki e bungu ma Shakahola. Kama jatend migawo mar arita Kithure Kindiki koro wacho ni onge ng'ata ma idhi yiene donje bungu no e sama chenro mar rango ringre e tielo mar 2 ochakore kawuono. Omedo ni nonro magitimo gisedayo dhoji mar 25 ka gidhi okang' mager, gibiro kawo okang' mager ne ji 3 kuomgi mane okonyo e chwalo nekgo. Nyaka sani oseres ji 65 ka 2 kuomgi oyud kawuono ka geno nitiere mar medo yudo jomoko. Watudore kod Francis Mtalaki manitiere gwengego e yor simbo ng'we yamo. Nyaka Ramogi watudore achiel kachiel kod reporter mar Francis Mtalaki manitiere county ma Kilifi. Good afternoon, Mtalaki. Kindly, if you are at Shakahola, you may share with us what is happening now that the exhumation of bodies have officially resumed today. Mtalaki, if you can hear me. Good afternoon. Good afternoon, Talaki. Can you hear me? Yes, I can hear you. Good afternoon. Okay, kindly share with us what is happening today now that the exhumation of bodies have resumed today. What is happening at Shakahola? Are the policemen around? Who is allowed to be there? Who are not allowed to be there? What is the situation like? Well, the situation at Shakahola Forest is that all the security operators are continuing the search and rescue mission. That so far, according to the CS who was earlier made a briefing, says that 2 more people have been rescued since morning, bringing the total of number of those people who have been rescued so far to 65. And the CS was also categorical in terms of some of the changes that have been made, saying that there's a change of tactic by the followers of Paul Mackenzie. And they're saying that the police are also considering looking at having choppers or aircrafts to be able to assist in the ongoing operation, given that they're saying that some of the followers are still trapped in this forest. And some of the measures are saying that the curfew might be extended, saying that what they have observed so far, 20 more graves have been identified today, bringing the number of those graves that have not been exhumed at around 112. So saying that this exercise has a lot of work to do, but he expects that the officers on the ground will be able to do a proper job. And also saying that the post-mortem report is being prepared by the chief pathologist, and once the report is out, then be able to give the public opinions to those inside there. I remember yesterday there were reports of organ harvesting, saying that urging Kenyans to not preempt, but he will be issuing more instructions and more clarifications with regard to this matter. And so far what we're witnessing is that the security officers have been beefed up and currently are heading back to the forest
to continue with the search and rescue mission together with the Kenya Red Cross and other humanitarian organizations. And so media has been allowed, but to a limited extent, given that there are only 2 media outlets will be allowed in on a daily basis to just monitor the situation. And also the human rights groups have been identified 2 people to be able to monitor. The CS saying that the government has nothing to hide, and saying that this is the worst tragedy that has ever happened to this country. And so they will be keeping us posted, and also will be any information that is coming here at Shakahola Forest. Back to you. Thank you, Francis Mtalaki. We hope to get more in the subsequent bulletins. Ramogi, mano reporter marwa kawuok e county Makilifi kabendo chiwo report ewi weche mag kunyo kendo ringre puodho Mashakahola mabende odok e wang'e. Kawuono kabende nochunge kaluwore koda koth mang'eny. Owacho ni gi kinde ni jomokari oseyudi kendo kwan joma koro osekuny oko e buche mopogore e puodho no ochopo 112 mana kaka ripode mamoko mano bende wabiro yudo kanyo e kinde modonjonwa kaka odonjonwa. Kawadhi nyime, riwruok mar jodolo kod kanise mag Pentecostal owuok tung' mosuko jatend piny William Ruto kage ng'ur ewi weyo ma ok onywandgi e kanyakla maraput mochuogi marango kata kaka itayo kanise kod kit puonj maggi. Kotelnegi kod jadolo Hadison Ndeda gikoni tend kanise mathoth ne oweyo oko e chenro no, kendo mano nyiso ni tend Kenya Kwanza ogochiwo luor ne kanise duto e pacho kam. Riwruogno koro dwaro ni wito oko aputno mokwongo kendo gwele pach mondo gwel pachgi e chuogo aput makamano kaka yo manyalo konyo kata yore goeko mag manyo makare kaka imiro ta kanisni mapacho ka. We vehemently oppose the knee-jerk reaction by the present administration against our religious liberty, which has created and gazetted a task force on 5th May 2023. To this end, we are apprehensive that failure to include us in the task force will prejudice and oppress the Pentecostal and charismatic churches. Wahubiri ni wabaya, washirika nao wanasema wahubiri ni wabaya, waacha wahubiri waanze kuchunguzwa, na ile uchunguzi tunakuja kupatiwa watu ambao hawaelewi mambo ya wahubiri. Hana sababu yoyote ya kutosikiliza. Kwa maana hiyo kazi, hata sheria zikiwekwa, wenye kutii hiyo sheria ni sisi. Kwa hivyo sisi hatutaki kwenda hiyo pande wa akikataa hiyo, tutafanya hivi, tutaamua wakati huu atakuwa amekataa. Ramogi Tokli pod no ematero wa eyueyo matin kikidhi mabor pod wan gi weche mathoth ma waikoni e chenro mar Migago. Semana chake na kuromoga jwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo, nyaka sapar gariyo. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Wichane, piwangi magmiriambo go. Inki kitemnyisa. Nikech sama ananeno ka piwangi chwer malichno eka achaya manie chunya medo mana medore. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers.
In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Machiegni kendo, piny Kenya biro tiyo machiegni gi piny Israel e puro cham kod chiemo mamoko manyalo romo pidho oganda e pacho ka kendo tero moko e piny Israel. Ma owach gi jatend piny Kenya William Ruto ma olero ni kit pur manyasani ma koro piny Kenya chano tiyogo geto kelo lokruok malach e thurka. Ruto ne wuoyo e kinde limbe mare piny Jerusalem kama noromoe gi jatend piny Israel Isaac Herzog e kar jot mare boma ma Jerusalem. Jotelogo yie yawo malach kendo bero ohala, pur, weche mag arita kod tiyo kod yore manyasani e tayo chenro mopogore opogore kaka yor neno ni pinjego odongore kanyakla. Igeno jatend piny William Ruto dhi romo gi Prime Minister ma Israel Benjamin Netanyahu. We have an additional 8 MOUs that are being worked on in different sectors. I am very keen on matters to do with health. As you're aware, Kenya has identified health as one of our priority areas. We're looking forward to working with you on blue economy. We have huge potential in the blue economy space that is untapped and that needs investment and cooperation, and I am very confident that Israel can share with us your experience. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries. We could do so much more in terms of business relations in all fields of agriculture, trade, science, and energy, and all other fields of joint cooperation. We are grateful to you for your friendship with us in the international forums, and we believe that the real story is to enhance the relations between our future generations and people to people on so many fronts. Ringre jadolo mar kanisa AICC Mukunike mayudore kaunti ma Machakos oyudi ka owitie puodho duma machiegni kod dalane. Charles Kituku Muthusi chich ni ne ogo wiye dinuoya kod kidi e ode mane ene kendo ka ringre nodhi owitie puodhono. Obila osechopo kendo chako nonro e wino iko. Pastor James Kituku wa AC Macedonia aliuawa kinyama vibaya sana. Atujui alifurutwa kwa nyumba, ama aliuawa kwa nyumba na akafurutwa akapelekwa kwa shamba
ama ilifanyikaje. Mshangao mkubwa wetu kama watu wa Kawedhe ni mtu anawezaje kuuawa karibu tu na police post na hakuna chochote kimejulikana. Ya pili, miaka 2 iliyopita tulipata kifo cha mfanyabiashara mwingine anaitwa Kaspa, alioa less than 10 meters from the gate and also less than 100 meters from the market and also less than 400 meters from the police post. Investigations have commenced. The body has since been moved and taken to Ngoloni mortuary where postmortem will be undertaken to ascertain the actual cause of death. Meanwhile, the DCI Kangundo is pursuing leads to unravel the probable cause of death and to bring the author of this crime to book. Moko kuom jotend siasa kod jotend kanise sub county ma Mumias East koro dwaro mondo do yiene kambi loso sukari ma Mumias mondo dhi nyime gi ng'iewo niang' mipuro e gwengego mondo duok piny lal ma jopur osebedo kayudo bang' do chungo chenro mag kambino. Kotelnego kod jaod bura ma Mumias East Peter Salasia, jotelogo wacho ni gimiyo luor ng'eto mar doho manogolo chik mar chungo tije kambino, to kata kamano ok gimor gi kaka ochumi mag gwengego kethore nikech jopur niang'. Yudo lal ka onge kama ginyalo tere niangego. Jotelogo dwaro ni josiasa owe donjore weche kambirego niang', to ka kamano gidwaro mondo jotelogo okony loso weche mondo chenro mag kambino duoge wang'e. Mahakama kutoa uamuzi kwamba yule ambaye anasimamia Mumias kwamba alifanya contempt ya koti na kwamba aache shughuli ni kuaffect community yote. Lakini hawa wananchi wana njaa. Je, watangoja law iwalishe? This plan is regrettable and I call upon the people of goodwill to think twice, put together your minds so that we can stop anything that stands in the progress of Mumias factory and the engagement of farmers in our farms. Tunasema ya kwamba machini yetu ya Mumias imelea vijana wetu, na tunasema huyu Muhindi Rai amefanya kazi mzuri. So mnaona amelima nyuklia yote. So mnaona kazi ni mzuri. So mama ameandikwa kazi. Tumeshtuka ya kwamba kuna wale watu ambao wanatembea katika makoti kukuja kujaribu kusimamisha Mumias. Na leo tumekuja hapa kwa niaba ya farmers ambayo kukuja kutoa usia yetu ambayo tunashtumu na tunaambia serikali, tunaambia rais wa Kenya Mheshimiwa William Ruto, na tunaambia pia our honorable courts zikiongozwa na Mama Martha Koome ya kwamba entertain wale busy bodies ambazo wanataka Mumias isimame, ili ya kwamba walete ile kitu inaitwa monopoly ya wakulima wetu wasipate pa kupeleka miwa. Dual mar National Transport and Safety Authority mano NTSA kod obila kauno tima pedha ni nyamburko ma ok luw chike mag apaya ahinya gi kindeni ma skunde oyaw. Apedha ni otime apaya Mathika Super Highway kadonjo boma Mathika kendo nyamburko maloyo 100 ne oyudi gi ketho mopogore opogore. Jatend NTSA gwenge Mathika Kendi Mutuma owacho ni gindhiyo mtokni mane nigi ang'uk wuoth maricho kod derepe mane onge lesen. Bende ne gikawo thuolono mar tiego jowuoth ewi chike mag apaya moting'o ber tweyo seat belt. En apedha magiwacho ni timore kuonde mopogore opogore e pacho ka. Express my disappointment. We cannot have a country where when one expresses themselves atipeleka ndani. We are here to have a road safety sensitization week with it's a joint operation with the police. We are trying to remind people that they need to be safe on the roads as students are going back to school. We are also trying to check on the accidents, just trying to remind people that they need to be safe. Today we were checking on the compliance level of the matatus, the compliance level of the driving license, the PSV and the RSLs. Kwa hivyo madriver wale wanafikiria watafanya vile wanavyotaka kufanya, maana kwao ni kama kawaida.
hayo mambo yanastahili kubadilika. Kwa maana tukisha kukamata lazima upelekwe kotini. Tukisha kukamata lazima ustakiwe. Pia tunaangalia, tunafuata hata baada ya hapa, kutoka hapa pia tuna wengine wako mbele. Pia wanatazama. Kwa hivyo ukiona kama umepita hapa, hautapita kule Sagana na hautapita pande ya Matu wako. Sagana pia tuko. Ramogi poradhi nyime koda weche manyien mag Migago ka chenro mar keto inga matindo magayo joriemb geche apaya kata bams osechakore apaya ma Juja Farm manie kaunti ma Kiambu. Ma en kaluwore gi medruok mar masira mosebedo ka neno e apaya no. Chenro no itayo gi jotend gwenge makono. Jodak go wacho ni masiche mag apaya osebedo ka medore apaya manyien kaluwore ni riembo e ng'we airititi ma bende koro keto ngima ji kamarach. Jumachiel mokalo familia moro noweto nyithindo adek e masira manotimore apaya no ka nyathi machielo to pod yudo thieth e osiptal mar Thika level 5. MCA ma Kalimoni Godfrey Musheke owacho ni chenro no biro chopo nyaka e gwenge ma Athi kod Komo ka koro okwayo oganda matiyo gi apaya no mondo obed motang'. Bende okwayo piny owacho mondo chiw omenda ne kambi maloso apaya no mondo giket ranyisi mag apaya manyalo konyo duoko piny masiche mag apaya. Contractor alifikisha barabara pahali kunaitwa Juja Farm, na ilikuwa ni kwa contract moja kubwa ambayo ilikuwa ijenge kuanzia Juja kwenda Athi na kwenda kushikanisha na Komo, na tunaomba serikali yetu kuu iweze kumlipa contractor pesa ambazo ni kidogo imebakisha, na ili akaweza kukamilisha hii barabara kuendelea mbele kufika pahali tulikuwa tumezingatia itafikishwa. Tunaongea kwa sasa hivi kuna maombolezo tuko nayo hapa ya watu wa familia moja, watoto watatu. Juzi tumeweza kuzika pia vijana wawili kutoka Juja Farm na Athi ambao wameweza kupata maafa kwenye hii barabara. Na cha msingi ni kwamba hizi vifo vyote zimetokea kwa sababu barabara hii hakuja kuwa na bumps na pia haijaweza kuwekwa rangi ili tujue matumizi bora ya barabara. Tunaomba serikali na contractor mwenye alipatiwa hii barabara aweze kuhitimiza, kuijenga kwa wakati unaofaa ili tuweze kuepuka haya maafa ambayo inatokea haswa kwa vijana wetu na pia kwa watoto wetu wa shule. Kaka wono donjo di chieng' mar auchiel tok masich lori mane olwar e aora ma Mara, chenro mar manyo ringre derep lori no pod dhi nyime. Isaac Masinde ma en commissioner ma kaunti ma Narok owacho ni gisegolo joma donjo e aora no mar manyo ringre mar dereva no kod jakony mare. Bende okwayo familia ji ariyogo mondo obed motang' e sama girito e dho aora no ni le mag bungu nyalo monjogi. Bende omedo kwayo jopiny e kaunti no mondo tang' ne aoche masani opong' kod oula mamol. Wale watu ambao walipata ajali wakaenda na maji, serikali ya national government ikisaidiana na county disaster committee na the county security team na the government of Narok County tumeweka divers na volunteers kujaribu kutafuta hiyo miili miwili ambayo ilipotelea kwa maji. Kwa hivyo nataka niwahakikishie familia wakuwe na subira, kwa sababu sisi tunafanya ile yote tutaweza kuhakikisha kwamba tumerecover the two bodies. Kwa nyingi ambayo inanyesha sehemu Samau, nahimiza hata wazazi wahakikishe kwamba watoto wanapokuwa wanaenda shule wasipitie kwa mito ambazo zimefurika. Dowe uthuolo jatend migao machon mar wuoth Michael Kamau toka Peace Jomin Buche wito oko bura mane odonjnego. Michael Kamau nodonjne kod ketho mar mibadhi mar $33 e loso apaya ma Kamukuya, Kaptama, Kapskwony, Sirisia mayudore kaunti ma Bungoma. Jang'ad bura doho ma Milimani Victor Wakumile nowito oko burano tok kwayo mar jamin wache Nudin Haji. Nodonjne kanyakla kod Mwangi Maingi, Midusa machon mar apaya kod Nicholas Ndungu e wach bero apaya no higni 10 chien.
Moko mjodak kar dak ma Deep East Apartment e aluora ma Destiny e county ma Kiambu osechako dar ka wuok e utegi bang' fwenyo ni okaka osechako wuok e korudi ma wach magiwach gi chechni nyalo kelo negi masira. Jodago wacho ni negi chako neno ka kor udi goni kod okak dwe achiel mokalo, okak mosebedo ka medore kaka ndalo medo suda. Obila kod jogedo maya e tend county ma Kiambu notimo limbe utego kama ne gitimo e nonro margi bang'e ne giwacho ni okakgo ok nyal kelo masira kendo onge tiende oganda go dar wuog e utego. Jogedo go kata kamano dwaro mondo med timo nonro matut kendo losi kuonde man kod okak ka koro oganda maromo 300 modak e utego e kwayo mondo kik bed kod luoro. Kwa mtu waishi hapa hata wao wa witness nakaa hapa Deep East Apartments, nika note cracks, nikawaambia nataka kuhama, then wakakubali. Leo asubuhi ndio wakaanza commotion, wataki nihame. Na mimi the main reason nahama nyumba ni juu iko na cracks na inateremka, milango hazifungiki, drainage imeanza kuinama. Sasa hapo ndio nikaona hapana. Now we had a report from members of the public that there are cracks within this building. So he came to confirm, and our work is to save lives and to protect also the lives of the residents. So what we have discovered is that the cracks are just minor cracks. Yeah? They are mostly on the walls, and they don't affect any structural element, like the columns and the beams. On the 5th floor, when we visited, there is one room which has some cracks. We conducted the county engineer, Mr. John, who has confirmed that the cracks are structural and they are on the walls. They are not on the columns. He confirms that the building is safe. There is no need of people getting worried. Obila e county ma Laikipia dhi nyime koda pedha mar manyo math ma ok opuodhi e gwengego. Pedha no notim na nyuki kama changa lita 30 kod lita 300 mag kangara mitiyogo e loso kong'o ma ok opuodhi nomaki. Ruoth Martin Kariuki omedo ni joma nyuoyo kong'o osebedo ka pondo ne obila ka okwayo jopiny mondo konygi e pedha gi matieko kong'o machal kamano. Omedo sayo doho kuom goyo joma gindhiyo fwai matin mamiyo gi thuolo mar dok e ohandgi. Komanda mar obila ma Laikipia John Nyoike owacho ni pedha no matimore e kaunti ma Mangina bende koro kaunti no mangima bende koro saso e gwenge. Tumeweza kuingia boma kadhaa na tumeshika chang'aa lita 30 na tukashika suspect 4 ambao tayari wamepelekwa mahakamani, wamepelekwa polisi ili waweze kwenda mahakamani. Pia tumeweza kupatana na kangara ambaye ndiye material ambayo inatumiwa kupika chang'aa lita 300 na tumefanya destruction, tumedestroy, lakini kuna apparatus pia bado tumebeba na tumepeleka polisi. Ningeomba tushirikiane pamoja tuweze kushinda hii vita hii. Si vita ya mtu mmoja, tusiwachie polisi peke yake. Tushirikiane pamoja na members of the public, kwa sababu hii pombe ikiendelea kuuzwa katika hiyo maeneo inaumiza watu wengi sana, inaharibu watoto wetu, na hata wazee wanashindwa na kufanya kazi ya kutafutia familia zao chakula ya kujikimu. Malo jopur 50,000 mag chae kod kahawa kaunti ma Embu kod Kirinyaga geto yudo puonj ewi yore medo yuto maggi kod tiyo kod yore mamoko e tayo chenro mag pur. Puonj mibiro tagi riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Rainforest Alliance. Chenro no mochisi ni Mount Kenya Sustainable Landscape and Livelihood Program biro ringo kuom thuolo mar higni 5 ko biro konyo miyo jopur ng'eyo mar bero pur, wach mar puro macadamia avocado mipidho e yo manyasani kata grafted avocado, pidho dhok, diek kod kich kaachiel gi pith mag le matindo machalo apuoyo. Jotelo matayo chenro no wacho ni pur chae kod kahawa kende
ok nyal konyo bero ngima jodak makono kalura gi lokruok e futo mar kor lwasi. Gipango chwalo chenrono e counties mamoko ahinya to mago mantie alwora mar God Kenya machalo kaka Meru. Pia inawaelimisha, inawapatia fund kidogo ya kusaidia wamama na youth ili hiyo diversification tuendelee kutoka kwa mbuzi, ng'ombe, avocados na vile vile pale Dhumaita mnajua tulikuwa na ile program ya maziwa. KTD Foundation hiyo ijasahau na imekuwa ikiendelea na hiyo, na kwa leo vile tuna launch hii program ya Mount Kenya ambayo inashika Embu na Kirinyaga, najua ile mpango itakuja kuanzishwa. We need to see incomes growing, farmers earning more. We need to see farmers being supported to adapt to climate change and also to diversify their income streams. This means we need to connect them with the necessary finance to ensure they are able not only to produce good teas, for example, but also they can diversify to high-value crops such as avocados, macadamia, and dairy. Ramogi kawaduogo e boma ma Nairobi kaen jotend migepe kata jotend migao mar thieth e counties duto 47 oromo kod migao mar thieth e boma ma Nairobi ka mar twak ewi yore ma gichano tiyogo e neno ni thieth makare e yo ma oyweyo kata universal health coverage ochopo kare. Migao mar thieth osingo chulo nus mar osara mar nyamrerwa matie counties duto ka county biro bedo ka chulo nus mar osara mag nyamrerwa. Ma en achiel kuom yore ma piny owacho obirogo mana ne jopiny duto yudo konyruok koa e kar thieth mani piny mogik. Gie kinde ni watudre kod ripota marwa mar weche mag thieth achiel kachiel mano Judy ka bende ne oyuoro e romo machalo kamano. Judy, ok ang'eyo ni bende winjowa to wach chalo nade e kama intiere no, migao mar thieth nigi chenro mane? Aneno kanyo wach mar chulo nyamrerwa mar mondo mi one ni thieth ochopo nyaka e udi e gwenge. Erokamano Simfros awinji achiel kachiel mana kaka isewacho no kowuok e magawa moro e boma ma Nairobi kae kuma bende jotend migepe mag thieth kowuok e counties duto 47 ne obiro kama romo kod migao mar thieth ma jodito ma opogore ne osechopo ka kuma oting'o mano Daktari Andrew Mulwa, Daktari Patrick Amoth ne nitiere kae, kendo bende igeno ni jatend migao mar thieth Daktari Susan Nakumicha bende dhi chopo kae mar mondo mi to go twag ko jotend migepe mag thieth mawuok e counties duto 47 mondo mi gine ni to chenro mag universal health coverage kata chiwo thieth makare yo ma oyweyo e counties duto 47 dhi nade, to gino kenge mage magiseketo mar neno ni chenro mag thieth odhi kare kendo japiny ka japiny ogiki okang' manyalo yudo thieth ma ok obedo kod midhiero mora mora. Kar kae Simfros no setwak e weche mopogore kuma bende tend counties osemi singo kae ni chudo mathin ma gibiro bedo ka gimiyo nyamrerwa kaka achiel kuom yore mag chwalo chenro mag thieth e counties duto ibiro bedo kisiro kod sirikal mamalo, kuma bende wacho koro ni tend counties biro bedo ka bedo golo nus mar omenda no ibiro chul nyamrerwa gi ka county ka piny owacho mamalo kokalo kuom migao mar thieth bende biro bedo ka golo nus mar omenda, manyiso ni ewi silings 5,000 tend county biro bedo ka golo 2,500 ka piny owacho mamalo bende biro bedo ka golo siling 2,000 kod 100. Weche mamoko mathoth bende wawuoye ka ewi moriwo gige thieth ma osebedo ka konyo tend counties mago moting'o bende thiedho weche mopogore kaka kidney, mago mitiyo godo e pimo kata mana scanning equipments. Magi gin gik moko ma bende tend counties moko nosetemo ka ywak kata mede chien kacha wasetimo lepode moko mag riwruoge mag governors ka ywak ni masinde moko osebedo ka ok ti kendo owinjo bed ni piny owacho manyo mondo mi okonygi. Miyo kae bende an gi jatend miga director mar weche thieth kwa e county ma Homa Bay Daktari Gordon Okomo ma bende ne omol kae mar twak mondo mi to ne ni county ne dhi nade. Mi achiel kachiel wadhi twak kode okinyi ma kawuono to wacho ni en kaka achiel kuom jatelo mawuok e counties makaluo okang' mane magisegoyo ka bende kata sama gin kae gin ng'ur mage magde gi gombo mondo mi piny owacho mamolo ochopnegi e county ma Homa Bay kacha. Achiel kachiel wawuoyo kode okinyi ma kawuono machiegni. Erokamano Radio Ramogi. Nyinga kaka uwinjo en Dr. Gordon Okomo, an director mar health ma Homa Bay. To kawuono abiro represent waziri mara mar health Miloni Roslyn Omolo e twak ma kawuono ma oriwo kanyakla between counties gi the national government. To gimomiyo wan ka kawuono en nikech wadang'iyane kaka Kenya nyalo ringo at little bit faster as far as healthcare services are concerned.
To gimwa wacho maduong' kawuono en wanyalo achieve gimiluongo ni universal health coverage nango. En gima osewachi, osegan mang'eny to actualization pok otim. Koro counties 47 obiro kanyakla mondo at least wang'en to how fast can we move to ensure we actualize the universal health coverage. Sasa ibaro ko adhi mapiyo piyo. Inyalo wacho ni county ma Homa Bay en ng'ikruok mane manitie piny mogik ma wanyalo wacho ni wanyalo dhiro nyime mondo mi universal health coverage obed realized. Tonga wache migawo mar thieth mar Homa Bay wang'e maler ni manifesto mar High Excellency Governor marwa Gladys Nyasuna Wanga noketo kipao cha mbele in one of manifesto mare ni wadwa support the bigger part of health system ma en preventive and promotive healthcare. To waneno ka wasedhi ng'wech ma gimineno wacho ka Homa Bay osechako timo wan gi nyemrerni kata kawuono iluonge ni community health promoters 2,954 to county government mar Homa Bay osechako chulo jogi chakre January. Koro we are on the right track to wa hope ni kaka government mamalo wacho kaka gidhi keto pesa mondo at least nyamrerwa otem yudo gima lach matin. Koro gima timore ni chulo gi 2,000 dwe ka dwe. To dwe ka dwe serikal be ochako medo 500 mondo at least cover health insurance margi. Waneno ka tiyo gi nyamrerwa will move at least a bit faster nikech ginyalo donjo ot ka ot to gimwa preach maduong' en the preventive and promotive of health at household level. Nyakora Ramogi ajwang' mana kaka iwinje no mano watwa kod director mar weche thieth e county no ma Homa Bay ma bende osewacho ni e county gi gigo ma bende itwaki odiochieng' ma kawuono gin achiel kuom gigo ma giseketo nyime kendo bende gisechako chulo nyamrerwa makono. Magi dutang' wakel ni e ripode wa masaa achiel kod adek mondo mi wakoni ripod wa gotaka. Ginang'o gini madhi wuok to ginang'o gini ma counties wa makaluo biro yudo koya kuom romo machal kod mae. Achiel kuom nyaka studio Simfros Okinda. Erokamano ahinya Judith Omondi. Kawawe weche goeko mag thieth wadhi nyime koda weche mag pur kata migawo mar pur e county ma Siaya temo keto chenro e yo makare maneno ni Siaya odonjo e kind counties mamoko matimo maber e pith mar gwen. Nyaka sani jopith gwen maromo 4,723 osechako pith makamano e bwo chenro mar Agricultural Sector Development Support Program. Kata doko ni giketo maino e pith mar gwen nyuolo nyithind gwen to nyaka sani osebedo mane atamalo 51.8. Magi biro kaluwore ni nok mar tong' mar mbolea. Cleophas Oluoch nigi mathoth. Ywak kod keko magwen ema rwako wa e dala Edwin Ogola e gweng' Magagra e kar chung' bura mar Arieda, kaunti ma Siaya. Edwin en wuon puodho Mama Ningi Poultry and Dairy. En japith gwen kendo en achiel kuom joma nyuolo nyithind gwen maromo 57 e kar toyo tonge mago mag lony manyasani moyiedhi e kaunti ma Siaya. In our poultry cycle, we incubate the eggs that comes from our farm. We have got a parent stock, chicken that lays the eggs. And we have got two breeds. We have got rainbow rooster and we have got Corolla. And this gives us the eggs. And we collect the eggs, and once every week, the eggs collected we transfer to our incubator. Tongi daro nyaka masinde mag to tong' mag gwen gi kuom thuolo mar ndalo 21 kapok gigolo nyithind gwen. Magi gin mana kwan mag nyithind gwen ma samoro ok nyal kata konyo chiro ma Siaya. Kaunti ma Siaya kende yudo nyithind gwen maromo 112 mano bang' ndalo 21 ka mano en mana atamalo 10.4 matin ne dwaro margi e chiro. We have the incubator capacity of 5,800 chicks per month. Now, once the chicks hatch, we sell them after having done the first important vaccination called Marex. So the sales is a continuous process. We start selling from day one up to table birds. Bang' uso nyithind gwen go, nitiere moko madong'. Edwin kano gwen go nyaka gichop kama koro inyalo los kodgi kado. Nitiere osera e dala Edwin ma itiyo godo
mar miyo arita makare kod liet e kinde magidongo. E kinde magine osera, itimonegi arita makare kendo imiyogi chanjo mageng'onegi tuoche mathoro makogi kinde magidongo. Bang' dweche 3, gwen oikore ne chiro kendo koro inyalo usgi. Nengo mar gwen otenore gi pek mare e kilo. A large portion of my market are the poultry farmers, those who keep young birds, grow them up to table birds. That constitute almost 50% of our market. Then you've got the consumers now who buy the mature birds, yeah, and these are spread across Kisumu County. Even the Higa customers come to buy here, and the bulk actually we sell within Siaya County. The marketing of the chicken is we sell the table birds mostly at 400 shillings per kilo, and the market is there. We sell sometimes to groups, sometimes individuals. Nyuol mar gwen luore gi chiemo magichamo. Edwin kod joge wacho ni chiemb gwen ok thaggi kata matin. Entiere gi kar rego kendo riwo chiemb gwen. Magi gin chiemo mabende konye e puothe kendo ouso gi ne jopith mamoko mag gwen e kaunti ma Siaya. The reason why we decided to mill our own feeds first is because of high cost of commercial feeds. Yeah, that's number one. Number two, it is the quality. Yeah, some of the feeds you buy from the shop are not of very good quality. So instead of helping your chicken grow, they instead result in stunting of growth. Gwen gin winy ma ipidho kendo umgi lach ahinya te kaunti ma Siaya. Machiegni kae chiro osekethore. Ka ne oketgi e chiro ne ohon gwen 600 e bwo dakika 10. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Erokamano Cleophas kuom lipot majaberno. Kawadhi nyime riwruok mar jotich e kaunti ma Kakamega kwedo chenro mar piny owacho mar medo osuru ming'ado e sach jotij piny owacho. Kane giloso e magawa moro e boma ma Kakamega kotelnegi kod Seth Panyako, jotich go ywak ni pek mar ngima obembogi ka koro medo ng'ado 3% mar osachgi ne gedo mag ute piny owacho ok en gima ber, kendo ng'ado 35% ka ok 30% kaka ne entiere e chudo mar okumba mar NHIF kod NSSF biro sando ngima jotich. Giseyo piny owacho kuom dhi ataro mar singo manigi keto mar ting'o malo ngima joma yutogi ni piny, kendo koro sando ngimagi nyaka kuom joma omendagi tin magiyudo. The proposed deduction as it stands will not have any benefit to the employees and instead will burden their purchasing power, which is already adversely affected by the inflation. And the parliamentarians must ensure that this bill does not pass. Recently, the government imposed 7.5% deduction on the employees' salaries, which is supposed to go to the pension scheme. House rent was increased by 10% by the government to the employees who are occupied in government houses. NHIF deduction has been increased. Pay as you want is there waiting for us. Now all this deduction when taken from our salaries, we leave with nothing completely. Our advice to the Parliament of Kenya, you are there to serve the people, not to serve yourself. Please consider the employees in the service, in the public sector who are already burdened, and you fast track. We want increase of salaries to employees by the government. And the Parliament should ensure that the SRC, which is doing nothing to us, is removed completely. When they are bringing those taxes, are they adding salary? Even in the recent Labor Day, did you hear anywhere where they increased somebody's salaries? Now they come with the taxes. What are those taxes going to assist us? NHIF is not even working. You go with a patient to hospital, the patient is sent away that there is no money, or maybe your government has not remitted. Is it even my problem? We have houses, even if they are grass-thatched houses. Those are our houses. We do not need government houses. We do not need anybody to purchase houses for us. 50 years to come,
Will even my grandson or daughter benefit from those houses? We refuse to be imposed to taxes that are not helpful to us. Mishahara yetu tunatoa jasho, tuko na watoto wa kulisha, tuko na watoto wa kusomesha. As we speak now, the schools are opening. We don't even have money for school fees. And somebody's ready with a pen to deduct my 3% at the housing. Housing for what? Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mata ye chenro ni en Andrutho Tieno kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwana. Chukua kitabu mimi nilipe wa usome. So you might need that big mfuko. This back to school week, you can now shop big. Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving countrywide. Naivas saves you money. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni Ramogi pautu ke meri ya umaka chelge Jacqueline Mukanga obedo joloch mar omenda maromo shillings 1,500 ng'ato ka ng'ato e tuke magoyo punda mar kaende jackpot mosir gi kambi mar shabiki.com. E kinde mane oyude mich mare ya uma ma en japuonj kaunti ma Siaya nolero ni omenda ni biro konye bero ngimane ka achiel gi chulo ne nyithindo omenda mar school fees. Auma obedo jaloch mar 10 nyaka ne kambi mar shabiki.com cha kaende jackpot. Juma mokalo Jacqueline Mukanga bende nobedo jaloch bang' yudo makare tuke 12 kuom 13. Mukamba matimo tije lwedo mag gedo wacho ni omenda ni biro konyo chako ohala. Goyo punda mar kaende jackpot timore juma ka juma kendo ka idwaro tugo yiero ote machuok mar KJP e namba mar 29063 kitiyo mana gi siling. Nikapata miss call. Kujaribu kupiga nikaambiwa ni shabiki. Then nikaachana nayo. A few minutes later nikapigiwa nikaambiwa nimewin. But still I was still doubting. Ninahimiza watu kutoka Kitengela waone huu mchezo kwa TV, wasikize kwa radio. Ni mchezo wa ukweli na wa kushinda. Mimi mwenyewe huwa nafanya kazi ya kumwaga material ya ujenzi, lakini sasa hivi vile uchumi imerudi chini nilikuwa nimesimama kidogo. Sasa naomba hii pesa ya shabiki inaenda kunisaidia kufufua biashara yangu na kulipia watoto wangu school fees. Kama kawaida tunakuletea mshindi wa kila wiki na kaende jackpot na shabiki.com. Mshindi wetu wa 10 ambaye ni Mary kutoka Siaya aliweza kubashiri mechi 11 kati ya mechi 13. Kaende jackpot kama unavyojua si lazima upate zile mechi zote. Maana yake ule ambaye amebashiri mechi za juu zaidi yeye ndiye atakuwa mshindi wa hiyo wiki.